ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಗೆಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳು ಹಾಗೂ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಿಥಾಲಿ ಮುಖರ್ಜಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರುದ್ರಪ್ಪ, ಪ್ರದೀಪ್ ಸಾವಂತ್, ಕಜಂಜಿ, ಜಯಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ರಮೇಶ್, ಭಾಸ್ಕರ್, ಸತೀಶ್ ಬಾಬು, ಪಿಎಂಸಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಅಶ್ವಥ್, ಸರ್ಕಾರ್ ಮಿಕಿ ಸ್ಟೀಲ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಕಾಶ್, ಬಾನ್ಸಾಲಿ, ಅರ್ಜುನ್, ಪೈಖಾಸ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ದೀಪು, ಎಬಿಎಂ ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. Let's say I have nothing and something to say. So we start with an absolutely blank, clean slate. That is probably the beautiful part about this association, because we are so new, right? So we have nothing. We are starting from ground zero, and we have so much to do. So that's why my first slide has nothing. Now it's for us to write the story. Yeah, we have to fill it in. So my presentation is not about what we will do, but what we can do and how we can do it together, right? So there is nothing about we will do, but please, I want this session to be entirely interactive, so you can come forward and say this is wrong. Please tell me first that it's wrong, and then we can change it and try to do it right. Yeah? So can we have the next slide, please? We need drainage. The drainage and roads go hand in hand. I must announce at this point that Mr. Ramesh Kodati has volunteered and is contributing some part of the money to sciences. We are short by a little bit at this point. Yeah. Drainage project. Now, this is all based on the figures that we have with us. So as you know, there is 208 acres, but I'm not going to go into the details. If you want, the Excel sheet is also there. So what we are left with is 9,70,000, right, for covering the entire area, right? You see our balance sheet also. This quotation was a whopping 15 crores, but that's AIDP. They have other layers. Ours is straightforward roads and nothing else, right? So this is the figure that we have. Please bear this in mind when we go to the slides later. This is the figures we are looking at, right? Next, can we have? Okay. Now we spoke to somebody about rainwater harvesting. This is from, I've forgotten to put the acknowledgement. I contacted bio, right? And you heard of bio, rainwater, wastewater treatment, all of that. So this is their quotation, which they have given us. At the very least, with 54 wells, our cost is 67,50,000. I got this information very late last night, but I made a bit of an error in the last slide. I'll put that forward right now. The maintenance for this is not much. Per well will be about 3,500 additional cost for the maintenance of rainwater harvesting. Now there have been many suggestions that have come forward. So there are different ways of going about it. So what they are talking about is the rural areas which have happened, like smaller tanks at different areas rather than building a big tank, right? That is one option. Then there was another option of the lake which we have close by, diverting everything there like one pipeline. So all these are something they want to come, they will do a feasibility study and only then is it possible. But there is one big hiccup I want to put forward. Let's not be too hopeful, because we are an industrial area. So there's a lot of effluence which is there on us in our soil. There are a lot of industries which are putting their coolers, etc. into the drains. So that is a big issue. That water can be used, yes or no. Now that is something we have to examine. As it is at the onset they told us, they have already done a study of Achibele, and the hardness level over here is way above ground, right? So that is a problem, that is number one on the list. Plus, if there is effluent, we have a big problem in hand. So this is just a proposal, right? We'll see what we can do about it. Can we have the next?
As far as garbage management, that is the onus of the panchayat, which is not being done. As an association, that is our job to see that we put continuous pressure and this gets done. We have to ensure that they do their job and just as we are done. Yes, no, maybe, whatever. So we have to keep pushing. These are things that are we do not come under our purview, but we have to put pressure to get them done. Right? Next slide. Okay, this is something we were talking about security, for the beat police. So we're talking about the regular, the beat police thing, where we pay for 2 beat calls, 20 year, 3rd year, and in the 4th year, once we are successfully established as far as funds are concerned, we look at the network CCTV cameras. Now I want to say that this is something different I'm proposing, but I'm sure many people out there who have better ideas. So what we're talking about is when you have 250 cameras, you have 250 cameras across 5 kilometers. Now when we're talking of that kind of thing, first of all the cabling and the who will monitor the 250 cameras, right? We cannot have a system like that. So what I'm proposing is it's divided across the industries. So whatever cameras are in front of your front page is monitored by your security personnel. So there's a certain amount of tech that goes into it. So that tech will take some cost. It has to be established. Then thereafter the maintenance is not much. It will not cost much. So therefore later on the cost goes down significantly. Right? Once we establish that on the first place. The second option is that we go for the tech in the first place itself. Right? Then we have that cost going in, and therefore the cost is just an incremental cost increase which is there. So in what happens, this is also connected to your police station. So in the event of any requirement, they are able to rush in immediately. So I shouldn't name this. He said let's call it a distributed network. So it's not one single centralized network, but a distributed network, right? Where everyone, all of us takes the onus of maintaining the security in this place. Yeah, in Ultimate. Because there's so much that we have to do. We look at a cost of 2 rupees per square foot. The proposal, please don't screen now. Wait. Yeah. For all this, by the way, the area that you're looking at is 190 acres because that's minus the road area. Yeah, it's only your the property area. So the connection comes to 1,65,52,800 per year. Now, how do we divide this? So, the first option is where we do not get any help from anybody. We are on our own. There's no KIDB, there's no government, there's no CSR, nothing. We are on our own. This is the worst case scenario. What do we do? Yeah? So, in the worst case scenario, we have to divide our costs. Now, we're looking at the main arterial road for the first year. That's all we can afford with the funds that are there. Right? And of course, this admin cost, we can implement the security, the first option of the security. Right? So then we go to year 2, where we do some more of the road. Of course, there will be an incremental cost over there also. So there maybe we can do one part of the road and then move on. Right? So by year 3, we are looking at finishing the roads. And then afterwards, there is maintenance. There is your annual maintenance. Security, again the same option that I gave the first option, we can do it with this. Signages, there is some maintenance per year that will go on. Yeah? We are leaving out water harvesting and water treatment because we cannot afford it with no help from anywhere. Yeah? The second option, but of course in year 3 you can see there's a big red. We are in deficit, we are in huge deficit. Right? So we need something to tide us over. But if we can get over year 3, from year 4 onwards, we are good. Year 5, we have a big party. Okay, we seem to be really good. We can do what we want. Those to be done by KIDB or the ministry or wherever or whatever. Any contact anywhere helps. If we have to put this to the central government also, let's do it. Right? But just the one contact from somewhere from Jharkhand, it came and it worked and the lights came on. So why not? Anybody who knows anybody, please come forward. Can we have a minute? Thank you. Okay, so I end here, not going to bore you too much, but this is the point where all of you are coming. What we need is all your feedback. Whether you have good things, bad things, whatever, just give your feedback because that's so important to know which
routine, right? Very important, your knowledge, your expertise, because not any of us is great at anything. Certainly, I too am the worst. So all I can say is, please come forward with all that you know and give it to the association so that we have a better relation, right? Volunteers for projects. So that is one thing we proposal that we came forward. It is not possible for us easily to do all of this ourselves. So we have proposed subcommittees for each of the projects. So if somebody can head each of these subcommittees and more people come in, we are more of us doing the same task, right? So please come forward. Your suggestions, your cooperation, collaboration, working with you, do whatever we have to do, and of course, and we are good to go, right? ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನಿಮ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಏನಾದ್ರು ಥಾಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲ ಇಂಥವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ್ದೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. At this point also we want to mention that KITB is more than happy. Working in a valuable group for India in the HR department. So they have selected for me to do some job. So let us see. Hope that I do First of all, I thanks to all who have participated here. So I special thanks to all the association members and the president for giving this opportunity. Definitely we work together, and definitely my simple principle is instead of talking too much, small changes we will do it instead of talking so much. So always my principle is we'll do small thing. So definitely we'll go for long way. That is my So as sir said, everyone has to work very unitedly, then only things will happen. See, look into all the industry area, ours is a very, maybe the company is big and everybody doing good business point of view. Look into the industrial zone, we are very, very poor. So in this situation, to keep the industry much better, very, very focused and required. And should work as a team and united team. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Arjun. Company name is Hyperstretch. We are into packaging, complete industrial packaging. I am working with 17 years of my experience in this industry. So we are also part of the same organization of Police Bar, but unfortunately, yes, for the complete fall down actually. Maybe the many reason, or maybe we might be the one of the reasons we will not talk about it, right? Because this is a joint hand program. According to me, it's not an individual. Yes, we are staff, workers, not only the owners. There is a complete industrial association that we comes every day and we face the scenarios of the roads, water, and we also face incidents since we are going through this area a couple of years. If you just pass on Ashirwad, now Ashirwad has taken. Earlier, we have faced very bad incidents and accidents of our own workers. I myself have seen many incidents of my workers who never used to come for the work for the day-to-day activities. So if we see those days, yes, there is a lot of changes compared to now. And this particular association which has given us, it's a very good guideline for us. Yes, but our participation is very less, to be very frank, because of the one or the other reason. As you know, in the private sector how we work, everybody knows that. But yes, it's required a very good growth. The drive is required, the force is there, so ultimately the goal is set. But we need to have a very good joining hand from each and every individual and each and every organization. That is what my views. And sir, we whatever the responsibility given, we try our best to complete that. In case of lacking here and there, we need a support of everybody. But yes, the force will be there from our end. I'm not sure. I'm one of the directors and I had no choice, of course. But I'm assuming it's sanitation and water together. So, my background is a good foundation in chemistry.
And since I deal with electrochemical products, and over the past 15 years I have thought about a lot of evolution in chemicals to make it more eco-friendly. I'm assuming that I would play a good role in this position. Of course, my team members will be people who are primarily from the fabrication industry and people who could do a lot of quick fabrications at an economical price. And this is something which I believe we can do ourselves rather than outsource it out to another party who can come up with a bigger quotation. Thank you. Maintenance charges are collecting or only members collect? Membership, monthly membership. The members collection ಅಂದ್ರೆ then you already collected as a lifetime membership ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Then you have to pay the waiver. No, maintenance charges. It is already very clear because they are approaching our management to be very clear. Maybe not for us, for some other industry. Then you have to pay the waiver. Say that we have collected lifetime membership of 25,000 from our company collector. We say based on the same you already collected. Then you have to pay the waiver. There is a maintenance charges something of maintenance. Sir, actually maintenance was taken by gave a paper to them asking them to hand over the maintenance. So once the but now lifetime of the collect money. That is a membership fee. I am talking about maintenance fees. Governments allade one request. As you know that these donations occurrence, the different situational people ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. So ಅದಕ್ಕೆ solution actually ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲ I think none of the industry has got, which I have experienced past so many years. But indirectly or directly we are funding them. Okay, ಯಾರು mostly ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೇಳಲ್ಲ. But we are not funding towards this kind of work where the organization has to go up, where a lot of things are lacking in our industrial area. But when anybody comes from outside, still I believe yes, we are also giving. There is nothing wrong in that we are giving, but we need a solution. If this fund can be diverted to this route, that is also one of the biggest point with achievement for our side. Because they are coming, they may have different version of approach, a different version of technique, maybe which I have faced. So we fund them, but directly or maybe indirectly. Oh, maybe 4K, 5K, or maybe some donation. But my suggestion is yes. If there is a limitation for them, let's fix a limitation for those kind of organization as well as why can't we divert that particular fund to this kind of where the organization, where the association has to go. From my companies, I will take the lead. How to divert that? I will approach, I will tell them, sir, we are funding so and so, the organization, different organization, as you know that which I am indirectly I am telling you, we spend on them maybe 5K, 10K, 20K in a year. But here when we comes, whereas the industrial association comes, we think 10 times, maybe 100 times. You want to fund 5,000, 10,000, we take things. So according to my opinions, let's fix up those kind of organization or little bar, or where is the bar we have to put. And we divert the fund to. We just try to convince them that we won't give them the money, right? So sometimes it has helped, but I must say this is a bit of an unfair advantage being a woman, where I insist that no, I am part of the association. If I give any money, I will give it to them. Yes, we also go through this thing of threats and this, and sometimes we succumb and sometimes we don't. But then, sometimes it's so tiring to deal with these people that you say, what the heck, I want this person on my face, just give me the money and, let it go. Yeah, it's a lot of resilience from our side to keep dig our feet in the ground and say, no, I will not give. Right? So it's a continuous process. I don't think there's an immediate solution, but yes, I have used this association as a excuse, if you can call it, and said, look, as far as the company is concerned, we will only give to the association. So if the association said that you are okay, then I will give to the association. And Exactly. That's what I did. Exactly what you mean. I keep saying that, but I said I have an unfair advantage because I'm a woman. I'm sure they come and speak with you differently and differently. Yeah. I have also had those incidents where I'm absolutely drunk and you are dealing with some really unsanitary elements. Yes, but I
and that's part of our job, no? We have to deal. Or something. Yes, but we have to keep saying no. We have to keep saying no. That's our Yes, job. we get some solution either from association or jointly. Definitely we can collectively we can build this, and at the same time we can divert that fund toward the I think association. the purpose. security. That is, each and every factory has the same problem. Not only this industry area, everywhere, all over India, all over the world. Everywhere we have this kind of practical problems with us. So it is our duty, or otherwise might be the duty of the admin or maybe HR. They might have studied and learned a lot of things there while in the college. So they need to handle this one. Association cannot support you on these things. Why? Because these are all personal issues. If anything issues concern to the industry, something else, the association will come forward. But as concerned to this problem, this is actually not at all a problem, sir. This is not at all a problem. Why? Because it has to be handled, that's all. I am not washing my hands. Just suggesting you. My question is, the handling procedure should be some limitation. Yes. Or the methodology, or maybe some cut off, yes, not beyond something. Yes. Now we are helpless. But That's what I will say, we are individually handling. So when they are handling individually, handling collectively and handling individually, there is a way. Yes. But That is what I request. But yes, this system cannot be eradicated, I know that. Because I am also here apart from 17th year of this area. I know each and every organization and each and every party. I am very well close friend to them also. But I know cannot be handled. But some limitation can be maintained, that's why. That is only the request. it is right. But association cannot be helped directly, but indirectly the people can help you. A lot of people are here who are very close to you. And even today I became a close friend to you. And Ficus Flags is our vendor. So Ficus Flags supply material to us. So we can even talk to the people and we can advise them, or we can get the advice from the Ficus Flags how to handle these things. correct time ಆ ಥರ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ನಿಯರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ. ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚರ್ಚೆ. ಕೊಡಿ, ಬಟ್ ಯಾರನ್ನ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಹಾಕಬೇಡಿ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಲ್ಲ ಸರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್? ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಲ್ಲೂ ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು. ಈಗ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಆವಾಗ ಈಗ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಗೇನಾಗಿದೆ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇವಾಗ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕೊಡಿ, ಅವ್ರು ಏನೇನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಂದಾನೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಕೋಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಹಾಕೋಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಏನೋ ಹುಡುಗರು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅವರಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ, ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪೆಲ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು 2000 ಕೊಟ್ಟು ಈಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, 5000 ಕೊಟ್ಟು ಈಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ಅಂತೇಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆ ಎಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಯಾವನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ 384 386 ಏನು ಎದುರಿಸಿ ದುಡ್ಡು ಕಿತ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಒಂದು ರಾಬರಿ ಕೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸುಮಾರು ಜನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಘಟನೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಥರ ಯಾವ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಆಗಲೂ ಬಾರ್ದಂತ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅಂತ. ಈಗ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರು ಬಂದಿರೋದು, ನಾವು ಈಗ 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2-3 ಮಂತ್ಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಅವರು ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ. ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವತ್ತು ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಅವರು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತು ಹೋದಾಗೂ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅವರೇನೋ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು
ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದು ಸಹಕಾರ, ನೀವೇನೇನು ಅವತ್ತು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಮುಂಬರುವ ಗೌರಿ ಗಣೇಶರ ಹಬ್ಬದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಥಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನಿದ್ದು AGM ಪ್ರಥಮ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಅತ್ತಿಬೆಲೆಗೆ ಬಂದು 1 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ 7 months, ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಕಿದ 1 year ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಫಾರ್ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಮೊದಲು ನಾನು ಸರ್ಜಾಪುರ ಮತ್ತೆ ಅತ್ತಿಬೆಲೆಗೆ ಸೇರಿ ನಾನು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಅದು 2 ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ SHO ನಾನು. ಸೊ ನಾನು ಏನು 1.5 year ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಹೋಗುವಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಬರೀ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ TVS ರೋಡ್ ಅಥವಾ NH ಏನ್ ನಮ್ದು ಇದೆ ಅದೊಂದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿ ಊರಿಂದಲೂ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ರೋಡ್ಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 14 ಕಡೆ ರೋಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದು ಈ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದು ಒಂದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಪಾವಗಡ ಇದ್ದೆ, ಗೋರಿಬ್ನೂರ್ ಇದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅನಂತಪುರ ಬಾರ್ಡ್ರು, ಈ ಕಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಂಧ್ರ ಚಿತ್ತೂರು ಬಾರ್ಡರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅನಂತಪುರ ಬಾರ್ಡರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೆಲವು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಮೇಜರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ರಾಬರಿ ಡಕಾಯಿತಿ ಆಗೋದು. ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂಟಿ ಮನೆಗಳ ಕಡೆ ರೌಂಡ್ಸ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಂಧ್ರದಿಂದ ಬಂದು ಡಕಾಯಿತರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಏನೇನ್ ಬೇಕೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ತರ ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡೋಗೋ 2 wheelers ತಗೊಂಡೋಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಪೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಊರಲ್ಲಿ 150 ರಿಂದ 200 ಗಾಡಿ 2 wheeler ತೆಫ್ಟ್ ಗಾಡಿಗಳಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಊರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ, ಧರ್ಮಪುರಿ ಅಥವಾ ಏನು ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ ಆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಈ ರೋಡ್ ವರ್ಗು ಅಪ್ ಟು ಸೇಲಂ ವರ್ಗು ಪ್ರತಿ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ರಿಂದ 150 ಗಾಡಿ. ಬಟ್ ನಮ್ ಕಳ್ಳ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ರಿಕವರಿ ಈಸಿ. ಕಳ್ಳ ಸಿಗೋರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ. ಕಳ್ಳ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಊರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾನೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ 5,000 10,000 ಒಂದು 2 wheeler. ಅದು ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 3-4 2 wheeler ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೀಮ್. TVS XL ಡ್ಯೂಟಿ ಅಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇರೆ, ಪಲ್ಸರ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇರೆ. ಬುಲೆಟ್ ಏನಿದೆ ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಅದ್ರ ಇಂಜಿನ್ ಎಲ್ಲ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕೈ ಬೋಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬುಲೆಟ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇರೆ ಒಂದು ಇದೆ ಟೀಮ್. ಸೊ ಈಗ ಅವರು ಬಹಳ ನಟೋರಿಯಸ್ ಸಿಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಬಹಳ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಮೇಜರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ CC ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇಲ್ಲ. CC ಕ್ಯಾಮೆರಾದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಮೇಯ್ನು ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಮ್ ಸರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ನೀವು ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ವಾಲಂಟರಿ ಆಗಿ ಅವರು ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇಟ್ಬಿಡ್ಲಿ ಸರ್ ಅಂತ ಅವರೇ ವಾಲಂಟರಿ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ, ಮಿಕ್ಕಿ ನಾನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ CC ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ABC ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ CC ಕ್ಯಾಮೆರಾದು ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಬಂದಾಗ ಸುಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದಾಗುತ್ತೆ.
ಆಗಾಗ ಅದರ ಫೈಬರ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ CC ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ ಮೊದಲು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಹುಡುಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವೊಂದು ಸುಮಾರು 400-500 ನಮ್ಮ ಇದು ಇರೋದು ಟೋಟಲ್ 7 ಪಂಚಾಯತಿ, ಒಂದು ಪುರಸಭೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ನಿಮ್ದು ನೆಲ್ಲೂರು ಪಂಚಾಯತಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆ 6 ಪಂಚಾಯತಿ, ಒಂದು ಪುರಸಭೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನೆಲ್ಲೂರು ಸೇರಿ 7 ಪಂಚಾಯತಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಪುರಸಭೆ, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಈ 8 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಮಾರು 650-600 ನಾನು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಇದು ಮಾಡಿದಂತೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಜೈನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅವರು ಮೈಕ್ರೋ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ದಿಲೀಪ್ ಸುರಾನ ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಅದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಏನಿದ್ರು ನಾನು ಕೊಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನಮ್ಮ SP ಕಡೆಯಿಂದ MOU ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಮೊದಲು ನಮ್ದು ಇದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ನನಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಇರೋರು ಏನೋ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಒನ್ಸ್ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಬಂದಂತವ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಫೋಕಸ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಆಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೈಕ್, ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರ್ ಅನ್ನಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಈಗ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಾಗಲಿ ನಾನು ಆನ್ಯುವಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು MOU ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾನು ಸುಮಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು 7 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾನು ಬಹಳ ವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಅರ್ಧಬರ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋನಲ್ಲ ನಂದು ಅದೊಂದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕ ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವನು ಬಂದು ಚಾಕು ಹಾಕಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಕೇಸು, ಅವನ ಹತ್ರ ಸಂಬಳ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಅಫೆನ್ಸಿವ್ ನಮ್ಗೆ CC ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎದುರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇವರು ಎದುರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋದ್ರು ಸಹ ನಾವು ತಗೊಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಕೊಡೋಣ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ. ಆಗಂಗಿದ್ರೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬಂದು ಇದು ಮಾಡೋಣ. It's only for convenience of all of us. ಸರ್ ಇವತ್ತು ಒಂದಿನ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್, ನೀವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಡೈಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಯಾರು ಈಗ ಮುಂದೆ ಬರಲ್ಲ. ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರೋದು, ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಿಜಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ನೀವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡೈಲಿ 100% ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ we will certainly see that we will achieve something on whatever the issues are there. Okay. A small certificate for all the members. We will be calling the members one by one. Request you to come and collect and have a picture of yours, and please display it in your offices so that you should be proud of being a member of the
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ದಿವಸ ಏನು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿಬೆಲೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವರಾಮ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿಬೆಲೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾತ್ರಿ ಓಡಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳಾಗುವಂಥ ಸಂಭವ ಇದೆ, ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಏನೇನು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವಂಥ ಒಂದು ಏನು ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ಇದೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಹ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯಾರೂ ಸಹ ವಸೂಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಆ ಥರ ಬಂದು ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇನೇ ಒಂದು ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಏನಾದರೂ ವಸೂಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ನಮಗೇನಾದರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನೀವು ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಮಾಡೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಿಂಗಲ್ ವಿಂಡೋ ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಗಳ ಒಂದು ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಕೆರೆಗಳು ನೀರು ಬಂದಿದೆ. ಆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಮತ್ತು ಪೆಂಡಾಲ್ ಹಾಕುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಯಾರು ವಿನಾಯಕ ಒಂದು ಆಯೋಜಕರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ವಿನಾಯಕ ಬಳಗ, ಅವರು ಸಹ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಒಂದೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಅಥವಾ ಸಂಘ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಆ ಪೆಂಡಾಲ್ ಹತ್ರನೇ 24x7 ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರದ್ದು ಸಹ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿನ ಇಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಏನು ಒಂದು ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅನುಮತಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋಂಗಿಲ್ಲ. ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆ ಕೇಳಿಸೋಂತಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೌಂಡ್ ಇಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನಾವು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮೂದು ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳ್ತಾ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹತ್ತಿಬೆಲೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿಬೆಲೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ನಮಗೆ ಬಂದು ಕೆಲವು ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಅದು ಇದು ಬೈ ಫೋರ್ಸು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಂಗೇನಾನ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ನಾವು ತಗೊತೀವಿ. ಇವತ್ತೇನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್? ನಮ್ಮದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, CCTV ಆಗಲಿ, ರೋಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅಂದರೆ ಅದೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಮ್ಮದು ಇಯರ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಪ್ಪ. ಇವತ್ತು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವರದಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇವತ್ತು ರೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ನಡವಳಿಕೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. KDBಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರದವರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದು ಇವತ್ತು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಮ್ಮದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಏನೇನು ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಾಡಿರೋದು
ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಗುರಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಅದೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ನಮಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಲಿ, ಮಿಕ್ಕಿ CCTV ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ.